सफीर पाकिस्तान, आपके जज्बों का तर्जुमान। वतन से दूर, वतन की आवाज और आपकी पहचान। सफीर पाकिस्तान, हर जगह हर पल आपका अपना सफीर पाकिस्तान नजर आता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान वक़ील ख़ान प्रोग्राम सफ़ीर पाकिस्तान के साथ हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम हस्बे मामूल हाज़िर खिदमत है और आज का प्रोग्राम फिर हम एक बार सेहत की बात करेंगे। आपकी सेहत है और तो सब कुछ है। आपकी सेहत है तो बिज़नेस है, तिजारत है, फैमिली है, ख़ानदान है और आप भी अपने आप को अच्छा फील करते हैं। और ये प्रोग्राम ला रहे हैं आपके लिए डॉक्टर जमाल, जो बहुत ही मारूफ़ और मशहूर डॉक्टर हैं, डैलस के इमरजेंसी के एक्सपर्ट हैं, ट्रॉमा के एक्सपर्ट हैं, हेल्थ और अच्छी गुड लाइफ स्टाइल की एक्सपर्टीज़ इनके पास है कि हाउ टू कीप योर गुड लाइफ एंड गुड स्टाइल बीइंग इन ए गुड हेल्थी पर्सन। तो आज के प्रोग्राम में हम फिर दोबारा पेश कर रहे हैं डॉक्टर जे को, डॉक्टर जमाल, आरिफ जमाल हैं और इनका ताल्लुक़ है ऑफकोर्स आगा खान मेडिकल कॉलेज से। अरसा 15 साल से ये डैलस इस्लामाबाद हैं। तो नाज़रीन, आइए बिला किसी ताख़ीर के ये प्रोग्राम देखते हैं। लेकिन प्रोग्राम से पहले बताऊँगा कि आज जाने से पहले बताऊँगा कि पाकिस्तान में जो इंदौनाक वाक़ हुआ था उसके लिए तमाम कौम जो है सोगवार है और सफ़ीर पाकिस्तान का स्टाफ़, उनकी इंतज़ामिया इस गम में बराबर की शरीक है उन लोगों के जिनके बच्चे ज़ाया हुए और कहते हैं हसरत उन गुंचों पे है जो बिन खिले मुरझा गए। नाज़रीन, आइए देखते हैं डॉक्टर जे का ये प्रोग्राम, मुलाज़ा फरमाइए। So now I present to you Dr. J's Secrets, Young and Slim Forever. Life is beautiful. Beauty is life. You are beautiful. You are important. You are the best. Write your own destiny. Welcome to another episode of Dr. J's Secrets. In one of my last episodes, I had talked about vegetables and how high fiber and internal cleansing and how you should feel better from the outside and you can feel better and good from the inside, and how keeping things right make your skin glow and be nice and healthy. I got so many telephone calls and people say, we want to know more about internal beauty. We want to know more about how we can keep our systems regulated and how is it related to for me to be young and healthy forever. It definitely is related. This is how it's related. Imagine you have an absorptive surface of some kind, or you want to have some nice and clean surface and you want to have things getting absorbed from there, and you make it dirty and it has oil and it has dirt and it has dust and it has stuff sitting on there. If you want to get something through it, nothing will go through it. Just like if you take a sieve or take a cloth and you want to filter through some juice, it's not going to go through.
because all that dirt and stuff is keeping things kind of hanging up there. That's what happens to your insides, to your colon, to your intestine. If things are sitting there and stuck on it for a long time, they make a barrier. So the food goes through, but the vitamins and minerals do not get absorbed. They don't go in your system. The vitamin B12, the vitamin B6, the vitamin A, the vitamin E, all the healthy vitamins for you, they don't get absorbed in your body. They don't go to your skin. They don't go to your joints. So the skin gets wrinkly, the eyes get weaker, you end up having to put glasses, you end up having difficulty in your night vision. So keeping your insides healthy is very good. Now, brings me back to the vegetable and fiber. So if a surface is bad, what do? You take a cleaning material on a nice rough cloth of some kind and you rub it, and then you wash it away, and what happens? It becomes nice and clean again. That's what happens to your intestine. If too many things are sitting there for too long, they're blocking the absorptive pores and the gates which open up to get your vitamins in there, and your vitamins and minerals don't go in your system. So eating food is high in fiber and then keeping it going keeps things nice and clean. Now, every person has few germs here and there inside their colon. If those germs stay there for too long, they have a time to multiply and grow more and literally have a germ party inside. But if you're washing them away, you clean them away, you're having a good cycle and a circle going on, what happens then? The germs are gone. They're not there anymore. The stuff, the sticky stuff, the stuff which blocks your pores is gone. So whenever you eat some nice food, all that vitamins is going to go and get absorbed in your system. So people wanted to know more, so let's talk more about it. It is very important to go. When I say go, it means go. Not go away from here, it means go. It means like go to the bathroom, get at least once a day. It is very important. People need to make their habits and lifestyle in a way that they give their outside beauty a time and they have to keep their insides good. That means that they have to, first of all, eat right. If they go back to my previous 3G diet, green, grill, good. That means green is vegetables. Vegetable has a lot of fiber. I love cucumbers, very good amount of fiber, not too much calories. It makes you feel good. Eat a nice big cucumber a day. When you eat a nice big cucumber, maybe with a tomato and a couple of red radishes, you have good amount of fiber, and that fiber is now going to start cleaning your colon, cleaning your intestine. Now, my second thing was grill. Any grilled food, and you know what you do mostly in the grilled food? You put a little bit spices in it. You know, everybody likes to grill something, and they have a tendency when you're grilling something, oh, this is a little spice, I'm going to put a little spice. Spices have a very good moving effect. When it touches your intestine, it makes the intestine move because it's a little bit irritating to the intestine. Oh, a little spice is going on, let's move it forward. Give it to my next intestine area. So the intestine makes the spicy food move faster. The rough and the spicy combined keeps your colon on the inside moving and moving and moving. And when you're sleeping and then you get up, first you do your exercise, but then, oh, I got to go to the bathroom. You know why? Because you ate some good fiber and good vegetable with some grilled food, with a little bit of spices, that keeps your colon moving. When the colon moves out, your insides are clean. Now, whatever you're going to eat, that vitamins, minerals are going to have a nice good surface area to get absorbed in your system. So you don't lose any vitamins and minerals and any good ingredients from your food. Some people have had a little chronic
colon problem issue, and they don't go to poop, and they start saying, oh, that's my normal habit. I don't go to a bathroom for 3 days. And especially nowadays, some kids, they have to, they want to be up late at night. They're playing their Nintendo or their Wii, or they're looking at the cartoons. They're sleeping late at night. In the morning, when they have to get up to go to school, now they're late. So what do? They got to run for the school. Now they don't have time to sit and go to the party. What happens? All that food and ingredients, they get accumulating in their system, and they get the dreadful constipation. You don't want to hear the word constipation. You don't want to be constipated. But it's very easy to fix. And how is it easy to fix? Going back to the basics. The 3G diet. The green, the grill, and the good. The green has a lot of vegetable and fiber. Works like a rubbing surface to the nice insides. Grilled has some spices in it. Keeps the intestine moving forward, and it's good for you. And you must have seen all these commercials on the TV. I feel good, and you know what they're saying? I feel good because I'm kind of feeling good. I was not constipated. So it is very important not to be constipated, to go every day. Some people who tend to say, I go every other day, or my kid is okay. Oh, no. I have been in medical practice for 24 years. I have seen thousands of patients. Not only that, when I worked, sometimes I worked 18, 20 hours a day. That really means a lot of people I've seen, and I've seen one of the persons I saw, a little kid who the hospital and the emergency people were thinking the kid has an appendix problem because he was hurting, and I'm hurting, and they were trying to get him to a surgeon, trying to do the test and stuff like that. And we were feeling his tummy, and the tummy has a big blob of something sitting here and stuff like that. And I'm like, when was the last time you went to poop? He's like, I don't know. I'm like, okay, excuse me. You gotta go poop. So we had him go, and we don't want to go there. But after he went to the bathroom, he felt so much better. He felt like his stomach was good, and there was no need to do an appendix surgery or stuff like that. So it is very important to see how your body is responding to the food. Always eat some good vegetables. Always have a little bit spicy grilled food together with it. And moms and dads, there is no shame in asking your kid, have you gone to the bathroom? Have you gone to poo-poo today? Because if they do that, their system keeps on healthy. And especially nowadays, and I would tell you, kids would not go to the bathroom. They have to run to the school. The school is here and there, and they're running around and stuff. Then they're coming back home, and then they have to do the homework, and they have to do tutoring and stuff. Before you know it, the days pass by. And sometimes the stools get hard. They cannot go to poop and stuff like that. So now that is not good. Yeah, we can always talk about how medically we can relieve all that. But what I always say, prevention is the best medicine. So what do? You eat good. You eat your grill, your greens, your good food, and you make a rhythm for yourself. You make a rhythm and a habit of you and your family be nice and relaxed, and then they go, and kids should have enough amount of time that they can go to the bathroom, and they're not in a hurry. Sometime even for adults, you're not sitting there and, okay, I gotta go, and when you're starting to go, your cell phone starts ringing, and you start looking at the cell phone, and then a telephone call comes, and then you have to look at an email and stuff. Before you know it, your system just says, it's not going, I'm gonna shut down, and I'm gonna wait for some other good time. Now, why is it that important for being young and slim and healthy forever? Because the stuff which is stopped up on the inside has germs. The germs multiply, and they secrete toxins. They secrete the bad stuff. And your body has to now handle the bad stuff. Some of that bad stuff has to come to your skin, and it makes the skin a little bad. Sometimes you get pain in your belly. Then you have to eat medicines, and the medicine cause the side effects and stuff like that. So it is very important that you make a good, nice rhythm for yourself. And as your parents,
for your kids, your young kids, your teenagers, and you kind of keep an eye on, say, hey, you got to take your time, do a good diet and exercise, keep healthy, go to the bathroom, keep things rolling. One thing I want to add, this is a great secret of mine. The most abundant ingredient, water. I have had people who don't drink water. They're drinking a Coke or a Diet Coke or a Pepsi or a juice or something. They're not drinking water. It is so much important to drink water. Bottled water. People will say, oh, I drink water. Yeah, they'll take one bottle of water and they're walking with it the whole day. And that's their water. This is not good. This is not good. They gotta drink 5-6 glasses of water a day. That's why I don't recommend bottled water too much. If you get dependent on bottled water, you'll always look for bottled water. If you are in a westernized nation, United States, Canada, Europe, places like that, the tap water is as clean as it can get. In fact, many of the bottled water companies actually get their water from the tap water. You don't want to know that. They don't want to tell you that, but that's the truth. So there is no problem and no harm in being at home, having a glass of water, putting it on the tap, and drinking the water. Everybody should make a habit to drink 1 glass of water every day in the morning. You have to start your day when your body is nice and good hydrated, and we talked about the hydration. If you're not hydrated good, your skin gets too dry, it gets wrinkly, it cracks, your heels crack, and you start having skin issues. So on an average, unless there is a medical condition, which is very rare, but you should drink about 6 to 8 glasses of 8 ounces of water every day. It is very important. So when you wake up in the morning, now remember, what did we talk about? That when you wake up in the morning, you exercise. Put a glass of water with it. Take a glass of water, drink it in the morning. Then when you're exercising, maybe a little bit after that, drink another glass of water. You want to take a little breakfast. I can't recommend light breakfast. I don't want people to eat and start eating too much heavy food in the morning time, because that starts a food and pancreas and insulin cycle, and you can just keep on getting hungrier and you can keep on eating more and more. So I promote a light breakfast and a decent medium amount of lunch and a regular dinner meal. And the reason I say that, most of the places, the whole family tries to come together during the evening time, and everybody use that time as a social time for the family, for the parties, for the weddings, for stuff like that. So you're going to eat during the evening time no matter what you do. So a light breakfast, a small amount of lunch, an evening regular dinner, putting about 6 to 8 glasses of water in between, which includes 1 or 2 glasses of water first thing in the morning with your exercise. While you're doing your breakfast, maybe 1 glass of water with that. Around 10, 11 o'clock, 1 glass. With lunch, 1 glass. 4, 5 o'clock, 1 glass. Supper, 1 glass. And the evening, 1 glass of water. Now, how is it also what we started with related to your inside? Water is very important to keep your insides nice and flushing and going. Remember what we talked. If you got to keep a surface clean, you got to have some roughening stuff, a little soapy or irritating or some kind of cleaning ingredient, and then you have to wash it off. You cannot get anything moving and washing without using the water. So what happens? Water works in the same way for your insides. Water works keeping your colon healthy, keeping your blood vessels and kidney healthy. The ingredients which needs to go out in your urine, in your kidneys, the water takes them there, the kidney is able to filter them, get the good stuff coming back to the body, and some of the bad stuff, it gets rid of the body. Very, very important. So remember this, 6 to 8 glasses of water with good food, high fiber diet, some grilled food, and
keeping a rhythm regulated in your system keeps you young and slim and healthy forever. Keep on watching. Until next time, Dr. J Secrets, young and slim forever. Dhamaka Entertainment presents 3rd Annual Bridal Show. More than 50 vendors under one roof. Fashion show by Mirage Collection and Dream Collection. Live performance by singer CJ. Lucky bride wins return air ticket to Cancun and many more raffle prizes to win. Delicious Indian Pakistani cuisine awaits you. Come to Osmania Fine Dining located in Chicago, Illinois. Experience our tempting barbecue platters, tasty chicken jarka, delightful matka gosht, wonderful chicken biryani, amazing club sandwiches, our newly launched Mexican quesadillas, our healthy grilled chicken salad, and more. Open noon to 11:30 p.m. 7 days a week. And don't forget about our weekend lunch buffet special noon to 4 p.m. For more information, please call 773-262-1900. SNS Designs presents their 2nd annual Pakistani Bridal Expo on Sunday, January 18th at Knott's Berry Farm Hotel. Live performance by singer Charanjeet. And do not miss out on a multi-designer fashion show. Variety of vendors under one roof for your shopping convenience. Brides-to-be register online at snsdesigns.com. Reserve a seat for the fashion show and receive a free gift. Free admission, free parking, free entertainment, raffles, and more. नाज़रीन, तो आप देख रहे थे डॉक्टर जे सीक्रेट। मुझे उम्मीद है कि आज आप कुछ ना कुछ लेके उठे होंगे इस प्रोग्राम से। तो अब आपके मशहूर सेगमेंट का वक्त है लोकल ग्लोबल। नाज़रीन, आज के लोकल ग्लोबल में हमने काफ़ी रिपोर्ट शामिल की हैं मुख्तलिफ़ शहरों से, लॉस एंजल्स से। मुझे उम्मीद है कि आप अपनी राय का इज़हार करेंगे और आपके भी शहर में अगर कोई तकरीब हो रही है तो हमें ज़रूर मतला करें। नाज़रीन, आइए देखते हैं लोकल ग्लोबल। लेकिन देखते देखते इस मुल्क को किसी की नज़र लग गई। इस मुल्क को दहशतगर्दी की दीमक ने चाट लिया। हमारी कुर्बानियों और तबाहियों को मगरबी दुनिया मानने से इनकार करती है। इसमें हमारी भी कमज़ोरी है कि हम उनको बताने में नाकाम रहे। लेकिन अभी भी वक्त है कि इस गर्दिश में आए हुए पाकिस्तान को संभाला दिया जा सकता है। हमें अपनी मोहब्बत, अखुवत, खुलूस और वफा का इकरार करना होगा और हमें बताना होगा मगरबी दुनिया को कि हमने उनके लिए कितनी कुर्बानियाँ दी हैं। नाज़रीन, आज का दिन जो है मेरे लिए बल्कि तमाम उन पाकिस्तानियों के लिए जो पाकिस्तान में आबाद हैं या पाकिस्तान से बाहर आबाद हैं, बल्कि मुस्लिम उम्मा के लिए ये एक स्याह दिन है और इस दिन को हमेशा याद रखा जाएगा। जैसा जानते हैं कि आज जो वाक़या रूनुमा हुआ वाशक रोड पर, एक मिलिट्री स्कूल, आर्मी का पब्लिक स्कूल जिस पर ब्रूटल अटैक किया गया और इसको अक़बी
یعنی کہ پچھلے راستے سے اس پہ اٹیک کیا گیا جبکہ بچے ایک آڈیٹوریم میں جمع تھے اور ایک اچھی ابتدا ہوئی تھی، ان کو ٹریننگ دی جا رہی تھی کہ مصیبت کے وقت میں ایمرجنسی میں کیسے اپنے آپ کو سیف اور پروٹیکٹ کیا جائے۔ ناظرین، یہ واقعہ 9/11 سے کم نہیں ہے پاکستان کے لیے، اور اب پاکستانیوں کی آنکھیں جو پاکستان میں آباد ہیں یا غیر ملک میں آباد ہیں کھل جانی چاہیے، کیونکہ اس واقعے نے پوری قوم کو رلا دیا ہے، پوری قوم کو افسردہ کر دیا ہے۔ ہر چہرہ، بوڑھے، بچے، جوان سب افسردہ ہیں، پریشان ہیں، غمزدہ ہیں، اور ان ماؤں کی جو گودیں اجڑی ہیں ان سے ان کے دل کا حال پوچھیے۔ ناظرین، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان ایک ایسا ہی ملک بن گیا ہے کہ جو بھی اس ملک میں چاہے داخل ہو سکتا ہے، کوئی بھی اسلحہ، کوئی بھی ایمونیشن جو ہے بآسانی اسمگل ہو سکتا ہے، کوئی بھی چیزیں سرحدوں سے بآسانی داخل ہو سکتی ہیں، چاہے وہ اپنے ہی لوگ ہوں، چاہے وہ مائنورٹی ہوں، چاہے وہ ہندو ہوں، چاہے وہ کرسچن ہوں، چاہے وہ جوئش ہوں، کوئی بھی قوم ہو، کوئی بھی قوم پاکستان میں محفوظ نہیں ہے، کوئی گھر محفوظ نہیں ہے، کوئی ادارے محفوظ نہیں ہے۔ اگر آپ پچھلی تاریخ کو دیکھیں کہ انہوں نے کس طریقے سے پاکستان ایئر فورس پر اٹیک کیا، حالانکہ وہ ایک ملٹری اکیڈمی ہے، وہ ایک ملٹری کا ادارہ تھا کراچی میں، لیکن کس طریقے سے انہوں نے ہمارے قیمتی ترین ریڈار پلینز کو اڑایا اور تباہ کیا۔ تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ کا دشمن کون ہے، آپ کو کون تباہ کرنا چاہتا ہے۔ اس کے بعد مختلف ملٹری اداروں پہ، مختلف مذاہب کے اداروں پہ اٹیک ہوئے۔ ناظرین، یہ حکومت پاکستان کو بخوبی معلوم ہونا چاہیے تھا، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ پاکستان آرمی جو ہے وہ ناردرن ایریا میں فائٹ کر رہی ہے ان ٹیرر سے، ان دہشت گردوں سے جو پاکستان کے دشمن ہیں، جو پاکستان میں تباہی پھیلا رہے ہیں۔ اور مجھے بڑی خوشی ہو رہی تھی دیکھ کے کہ یہ دھماکے، یہ اٹیک بہت کم ہو چکے تھے، لیکن ہوا کیا؟ اس وقت پوری پاکستان کی آرمی افغانستان کے بارڈر پہ لگی ہے اور ضرب عضب جو ہے وہ چل رہا ہے، دہشت گردوں کو، ٹھکانوں کو ختم کیا جا رہا ہے، ان کو تباہ کیا جا رہا ہے تاکہ پاکستان میں سکون آ سکے، اور افغانستان سے جو بھی دہشت گردی ہو رہی ہے اور کسی بھی ملک سے کوئی بھی دہشت گردی ہو رہی ہے اس کو روکا جائے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ادھر تو فوج کام کر رہی ہے اور یہاں ہماری حکومتیں یہاں پہ اپنے سیاسی عزائم کو پورا کرنے میں لگی ہوئی ہیں، ان کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ وہ پاکستان کی سیکیورٹیز انٹیلیجنس کو دیکھ سکیں۔ کوئی چائنا کے دورے کر رہا ہے، کوئی ٹرکی کے دورے کر رہا ہے، کوئی لوگوں کو مروا رہا ہے، کوئی لوگوں پہ اٹیک کر رہا ہے۔ یہ کیا سب کچھ ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ حکومت پاکستان مکمل طور پہ ناکام ہو چکی ہے ہر لحاظ سے۔ میں یہ بتاتا چلوں کہ دور مشرف میں ملینز آف ڈالر آئے تھے کہ پولیس ڈپارٹمنٹ کو ڈیولپ کیا جائے، سیکورٹی سسٹم کو ڈیولپ کیا جائے۔ اس کے بعد زرداری کے دور میں ملینز آف ڈالرز جو ہے وہ بیرون ممالک سے آئے کہ وہ اپنی آرمی کو، وہ اپنی پولیس کو اکوپ کریں، ان کو بہتر اسلحہ دیں، ان کو بہتر یونیفارم دیں، ان کو بہتر گاڑیاں دیں، آٹو موبائل دیں، تاکہ وہ اکوپڈ ہو کے دہشت گردوں کے خلاف لڑ سکیں۔ لیکن وہ سارا پیسہ کسی نہ کسی طریقے سے تحفہ تحائف میں، پی آر میں، مارکیٹنگ میں خرچ ہوا، لیکن یہ پیسہ نہ تو پولیس فورس کو دیا گیا، نہ سیکورٹی ایجنسی کو دیا گیا، نہ انٹیلیجنس کو دیا گیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کی ناکامی مشرف کے دور میں بھی رہی، انٹیلیجنس کے سلسلے میں زرداری کے دور میں بہت آگے بڑھی، اور نواز شریف کے دور میں تو بالکل سیکورٹی ختم ہو کر رہ گئی۔ دیکھیں، یہ فوج کا کام نہیں ہے وہ تھر میں آ کے بچوں کو کھانا تقسیم کرے، یہ فوج کا کام نہیں ہے وہ کہ آ کے سیلاب کو آگے دیکھے، یہ فوج کا کام نہیں ہے کہ وہ آ کے ارتھکویک کو دیکھے۔ فوج کا کام ہے سرحدوں کی حفاظت کرنا، فوج کا کام ہے دشمنوں کا خاتمہ کرنا، فوج کا کام ہے بغاوت کو روکنا، فوج کا کام ہے دہشت گردوں کو روکنا۔ لیکن فوج کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ سول معاملات میں آئیں اور آپ کا ہاتھ بٹائیں۔ تو پھر آپ کے ادارے کیا کر رہے ہیں؟ آپ نے کتنی منسٹری بنائی ہیں؟ ساری منسٹری جو ہیں وہ نواز شریف اور شہباز شریف کے پاس ہیں، انہوں نے آج تک وہ منسٹریز بنائی نہیں جو کہ کھل کے کام کریں۔ آج تک بلدیاتی نظام نہیں بن سکا تاکہ وہ اپنے محلوں پہ، اپنے کوچوں میں، اپنے بازاروں میں نظر رکھ سکیں۔ یہ بلدیات الیکشن کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ یہ ڈیموکریٹک پروسیس کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ یہ سارا فیلئر ہے
جناب نواز شریف صاحب کا کہ وہ نہیں چاہتے ہیں کہ بلدیاتی ادارے بنے اور گراس روٹ پہ جو ہے ایڈمنسٹریٹو کام جائے, اور یہی کراچی میں ہو رہا ہے, یہ بلوچستان میں ہو رہا ہے, اور یہ سرحد میں ہو رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آج پوری قوم رو رہی ہے اور پوری قوم جو ہے وہ افسردہ ہے. ہمارے سر شرم سے جھک گئے ہیں. ہمیں افسوس ہے ان بچوں کے سلسلے میں جو اپنی جان جو ہے کھو چکے ہیں. ہمیں ان کی ماؤں کے ساتھ بھی ہمدردی ہے جن کے بچے اس دنیا سے چلے گئے. کہتے ہیں کہ انسان اپنی کوشش کرتا ہے, اپنی حفاظت کی کوشش کرتا ہے, لیکن انسان انسان ہے. یہ تو حکومتی اداروں کا کام ہے کہ وہ جب دیکھیں اتنا بڑا آپریشن چل رہا ہے ناردرن ایریا میں, شمالی وزیرستان میں, ناردرن ایریا میں, تو ان کو چاہیے کہ وہ اپنا بیک یارڈ کو محفوظ رکھیں, ہر چیز پہ آئی رکھیں. دیکھیں بڑے بڑے ادارے, بڑے بڑی ایئرپورٹس, بڑی بڑی آرگنائزیشن کے قریب آبادیاں مل چکی ہیں. آپ ان کچی آبادیوں میں کیسے جا کے دشمنوں کو تلاش کریں گے؟ یہ ایک اور بڑا سانحہ ہے کہ انکروچمنٹ پاکستان میں اتنا بڑھ گیا ہے کہ وہاں پہ غیر قانونی لوگ آباد ہیں. سب سے بڑا مسئلہ ہے غیر قانونی پاکستانی. پاکستان سے جتنے بھی غیر قانونی پاکستانی ہیں ان کو نکال باہر کیا جائے فوری طور پہ, یا ان کو ایک جگہ پہ محصور کیا جائے اور ان کے ملکوں میں ان کو واپس بھیجا جائے. ہمیں دیکھنا ہے کہ غیر قانونی طور پہ کون پاکستان میں داخل ہو رہا ہے. یہ حکومت کا کام ہے, یہ منسٹری آف انٹیریئر کا کام ہے, یہ نثار چودھری صاحب کا کام ہے. ہمیں بیان نہیں چاہیے, ہمیں اسٹیٹمنٹ نہیں چاہیے, ہمیں کام چاہیے. ہمیں اپنی قوم کی حفاظت چاہیے, ہمیں دہشت گردوں کا صفایا کرنا ہے, ہمیں دہشت گردوں سے پاکستان کو نجات دلانی ہے. ناظرین, آخر میں یہی کہوں گا, یہ وہ پھول تھے جو کہتے ہیں کہ حسرت ان غنچوں پہ ہے جو بن کھلے مرجھا گئے. پتہ نہیں اس میں کون کون ایسے سپوت ہوں گے جو آگے بڑھ کے پاکستان کا نام پیدا کرتے, آرمی جنرل ہوتے, سائنٹسٹ ہوتے. آئی ڈونٹ نو. دس از ویری ویری بیڈ. دس از ویری بیڈ سچویشن. آج پوری دنیا میں, امریکہ میں, یورپ میں, مڈل ایسٹ میں, ہر جگہ جو ہے پاکستانی اداس ہیں. بلکہ بڑے بڑے سربراہان مملکت نے اس پہ افسوس کا اظہار کیا ہے. اب دنیا کو پتہ ہونا چاہیے کہ پاکستان ٹیررسٹ کنٹری نہیں ہے. پاکستان خود ٹیررسٹ کنٹری سے فائٹ کر رہا ہے, پاکستان خود دہشت گردوں سے فائٹ کر رہا ہے. میری گزارش ہے تمام ٹی وی اینکر سے, تمام لوگوں سے کہ وہ اس بات کا احاطہ کریں کہ وہ جو پیسہ انٹیلیجنس کے لیے آیا تھا, وہ جو پیسہ پولیس کے لیے آیا تھا, وہ جو پیسہ سیکرٹ ایجنسیز کے لیے آیا تھا کہ پاکستان کی حفاظت کریں, پولیس کو اکوپمنٹ کریں, پولیس کو ماڈرنائز کریں, وہ پیسہ کہاں گیا اس کا بھی حساب کتاب کریں. ہر آدمی کہہ رہا ہے کسی کو ہیلی کاپٹر چاہیے. اب دیکھیں قائم علی شاہ کو 6 سیٹر ہیلی کاپٹر چاہیے. عوام چاہے مر جائے, بھوک سے مر جائے, تباہ ہو جائے, دہشت گردی ہوتی رہے, لیکن قائم علی شاہ صاحب کو ہیلی کاپٹر چاہیے. بھائی صاحب آپ نے گھر جائیں, آپ کی عمر ماشاءاللہ بہت ہو چکی ہے, کسی نوجوان کو, کسی اچھے آدمی کو جگہ دیں. ناظرین, اور ہمارے جو ابھی چیف الیکشن کمیشن کے چیئرمین بنے ہیں, آتے ہی انہوں نے گاڑی کا مطالبہ کر دیا کہ مجھے پراڈو چاہیے, اور ڈار صاحب نے ان کو پراڈو فوراً دے بھی دی. یہ کیسے جج ہے, یہ کیسے وکیل ہیں؟ ان کو تو فقیرانہ انداز ہونا چاہیے. آتے ان کو پراڈو چاہیے, غریب عوام کا خون چوسیں گے. پہلا فیصلہ انہوں نے یہاں سے غلطی کی. پہلے ان کو اپنے آپ کو ایک مثالی چیئرمین الیکشن ہونا چاہیے تھا کہ آتے انہوں نے کہا جی مجھے بہترین گاڑی چاہیے, مجھے بہترین مکان چاہیے. اگر ایسے انصاف کرنا ہے تو میں لعنت بھیجتا ہوں ایسے انصاف پہ. ناظرین, تو یہ تھی آج کی بات چیت. پچھلے ہفتے عدنان خان, صدر کونسل آف پاکستانی امریکن افیئرز نے اپنی رہائش گاہ پر نئے کونسل جنرل جناب حامد اصغر صاحب کے اعزاز میں ایک عشائیہ دیا, جس میں کوپا کے ممبران کے علاوہ میڈیا اور کمیونٹی کے اہم لوگوں نے شرکت کی. حامد اصغر صاحب نے اس بات کا اعادہ کیا کہ وہ اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ کمیونٹی کو بہتر سہولتیں مہیا ہو سکیں. انہوں نے کہا کہ وہ جلد کمیونٹی سینٹر بھی قائم کریں گے تاکہ آپ لوگ اپنے اپنے چھوٹے پروگرام کونسل آفس میں کر سکیں. آئیے دیکھتے ہیں یہ رپورٹ. Asghar Khan, I think you all who are connected on the Facebook saw his nice note over there saying he has
taken charge, and I know he's been here now 10 days, but he has gone around in the community, met a few people. As little time I have been able to spend with Hamid Asad Khan, also welcoming Aisha. You all have met Aisha over here. I think our community, you are going to get a person who's going to come in and who's going to look at the community. He's going to evaluate what you people all need. He's going to, the way he finds you, he's going to leave you better. And we all, you know, our request as always has been to reach out, to welcome them to our homes, make them feel comfortable, because you all are their extended family over here. As Khan Saab said, I've been here 10 days, and I must say that I'm absolutely delighted to meet all of you. America is, of course, one of the most competitive countries in the world. I mean, over here, we don't have a mama chacha culture where somebody can hold your finger and get you to succeed. Over here, if you make something of yourself, it's because you worked hard, you have applied yourself, followed the rules. To begin with, the first step that I'm taking is that I'm trying to enlarge the consulate itself, which is moved to Santa Monica Boulevard. We are going to have a small hall, perhaps the size of this tent, at the consulate. And I hope to turn that into a sort of an area where we can communicate, network, and interact with the local officials. I would also like to have interfaith events. I would like to do something with the Arts Council regarding paintings, fashion. You know, diversity, I feel, is any community's biggest strength. So anything and everything positive that anybody needs any assistance with, you will find me available 24/7. I think you have a very good Facebook group. The consulate also has its page. I'm going to be communicating with the wider community. If there's anything that I can do for any of you over here, or assist you with anything back home, you just have to give me a call or send me an email, and I'll try to do my best to help you. Thank you very much. नाज़रीन, जब से डॉक्टर आसिफ रहमान ने अपना की सदारत का चार्ज संभाला है, उन्होंने J1 वीज़े पर काफ़ी तवज्जो दी है और वो इस बात की कोशिश है कि पाकिस्तान से ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टर अमेरिका का रुख करें। इस सिलसिले में वाशिंगटन DC में डे ऑन द हिल की एक तकरीब हुई, जिसमें कांग्रेसमैन एड रॉयस और कांग्रेस वुमेन ने शिरकत की और इस बात की यकीन दहानी कराई कि वो J1 वीज़े के लिए भरपूर कोशिश करेंगे ताकि पाकिस्तान से ज़्यादा से ज़्यादा फिजिशियन अमेरिका में आ सकें। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। First of all, let me thank everyone who has traveled from different part of the country to be here for the second Day on Hill of 2014. And we also are very privileged that Congressman Ming has joined us again. And recently we have found a real Apna's friend in Congress. We met her a few months back with the help of Ari, and we have discussed physician-related issues with her, and she was so instrumental and so helpful that not only she helped in individual cases, but she is also planning to introduce a legislation, and that legislation is specifically focused towards physicians. And you being on the Hill, talking to Congress members and senators from all over the country is so important to us. We need to hear your voices. You are the eyes and ears of the community, and because of your advocacy, we can help turn issues or concerns or loopholes and to try to fix problems that exist. As you know, the legislation that we've put forth will hopefully close a loophole, or not really a loophole, but to help solve an issue that many foreign-born physicians face. And as the good doctor said, this is an issue that will help America, will help the United States as well.
Right now, as you know, not every foreign-born physician is able to, even after he or she gets into the residency program of their choice, they're not able to come in a timely fashion, and it sometimes affects their dream, their American dream. It affects the health care of people right here in the United States. And so what we want to do is to basically help the State Department operate in a more efficient manner. We need to have one of their employees sort of keep watch over the program so there's not constant turnover, that every year there's not always someone new or someone different handling these cases. The time is very limited between March and June 30th that they have to come here. And she understood and really grasped that point at that time and started working on it. And you see the result of her thinking about this problem that she's now introducing in legislation. The issue of the physician is not only limited to the Pakistani physician, it is global. It is going to help the other physicians, and hopefully we'll be able to do something which is good for this country, and we want to be the significant the significant push of the society in this community, so we can give it forward what the country has given it to us. This is the first time in Apna history that some legislation is being introduced to help young physicians, not from Pakistan but all over the world from other countries. And we deeply appreciate your efforts, and inshallah, hopefully we will do our best to get through the Congress. We are talking from last several years that to speed this process and to make it more fair, we should have some legislative help. And even State Department was saying that their hands are tied because there is no legislation. Bringing this legislation in, it will prioritize that they should resolve physicians' cases quicker. And I think there is a deadline of 180 days that it has to be done in 180 days. And that's how it is very important. And it's not only going to help physicians from Pakistan, but it will help physicians from across over the world. As we look towards the future, we want to keep a special eye on what we can do in terms of bridging the relationships between the physician community in Pakistan and here in the United States. We all have an interest in strengthening, and with the new evolutions in technology, bringing these new procedures and expanding them around the world. Because now we can do this not just in major cities. You know, I've been to Lahore and Islamabad and Peshawar and so forth, but now out in the small towns and in villages, in community clinics, we suddenly have a way to link up. And what a multiplying effect we're going to have as we keep making breakthroughs in medicine, if we can find a way over the internet, you know, and teleconferencing and so forth, to bring this knowledge to more people with respect to medicine. Well, every year Apna comes under the leadership of Apna President, a Day on the Hill. This is our second Day on the Hill this year, and Apna President Dr. Asif Rahman will brief you why we are here. From last several years, this is Apna's tradition that we spend at least a day in Washington DC and try to meet congressmen and senators and educate them visa-related and particularly physician-related issues, and that is mostly focused towards young physicians who are in Pakistan but they want to come to US, and when they apply for visa, there is a significant delay, and then it takes a lot of time for security clearance. And that's why the Pakistani physicians coming to US are now less and less. And as Dr. Asif Rahman explained to you, that we are now able to get all residency people's visa in time, which wasn't there a few years ago. And Dr. Prachasa, which is his efforts as the chair of the advocacy committee, if a bill is introduced, this will be the first in the United States from Apna, and it will have a very good lasting effect of the people who will be coming to this country. This is a historical landmark, especially in the Pakistani physician community here in the United States, that we are having this legislative, the bill passed, will be presented, that will help our physicians who are coming from Pakistan to have the expedited visa service.
And this year we have done a historical job that all the visas were cleared in time, and this is our organized effort that we are trying to take our concerns and the problems that we are facing with reference to the new physicians who are coming from Pakistan. We are here today to get the support from Congress for the legislation which is being introduced by Congresswoman Grace Meng to expedite the J1 visa processing for the young physicians who will be coming. मेरा नाम सुहेल मसूद है। मैं काबा फ्यूजन का CEO हूँ। काबा फ्यूजन के 3 ऑफिसेज हैं, लॉस एंजलिस में, न्यू जर्सी में और डैलस में। हम लोग मरीज़ों को घर पे इंट्रावीनस दवाइयाँ और नर्सें भेजते हैं। हम हर तरह की बीमारियाँ ट्रीट करते हैं, लेकिन मेन हमारा जो फोकस है वो न्यूरोमस्कुलर डिजीज़ हैं, जिसमें इंट्रावीनस इम्यून ग्लोबुलिन इस्तेमाल होती है। वो बीमारियाँ ऐसी हैं जैसे माइसीनिया ग्रेविस है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, CIDP है। तो उस बीमारियों में हम लोग घरों पे इंट्रावीनस इम्यून ग्लोबुलिन भेजते हैं और हम वो सारी अमेरिका में भेजते हैं। तो अगर आपको और किसी चाहने वाले को कोई बीमारी है इस तरह की जिसके लिए IV इम्यून ग्लोबुलिन इस्तेमाल हो रही है, तो आप हमें फ़ोन करें और हम आपकी इंश्योरेंस से अप्रूवल लेके और आपके घर पे ट्रीटमेंट कर सकते हैं। शुक्रिया। If you are suffering from weakness and inability to walk, pain, numbness, myasthenia gravis, or GBS, if you are having burning sensations which are caused due to nerve diseases such as CIDP, or if you have diabetes or have been diagnosed with fibromyalgia, are you having difficulty climbing stairs and need support to rise up from a chair? If so, then please contact us to see if you can fully recover from your illness. We will help arrange referral to doctors who treat neuromuscular illnesses with immune globulins. Children and adults suffering from repeated ear, throat, or chest infections and allergies can also be completely helped. A simple blood test helps diagnose the immune deficiency responsible for such illnesses. People diagnosed with chronic fatigue may have underlying immune deficiency, which can be treated with IVIG, intravenous immune globulin. The above treatments are FDA approved and covered by all insurance plans. Covered California and Blue Cross members are covered, HMO and PPO. We can help arrange medical treatment in any part of the country and get you a quick appointment in the top neuromuscular centers. We have a comprehensive list of neurologists, immunologists, allergists, dermatologists, rheumatologists, oncologists, and hematologists. Kaba Fusion, patient-focused infusion specialists. Dhamaka Entertainment presents 3rd Annual Bridal Show. More than 50 vendors under one roof. Fashion show by Mirage Collection and Dream Collection. Live performance by singer CJ. Lucky bride wins return air ticket to Cancun and many more raffle prizes to win. SNS Designs presents their 2nd annual Pakistani Bridal Expo on Sunday, January 18th at Knott's Berry Farm Hotel. Live performance by singer Charanjeet. And do not miss out on a multi-designer fashion show. Variety of vendors under one roof for your shopping convenience. Brides-to-be register online at snsdesigns.com. Reserve a seat for the fashion show and receive a free gift. Free admission, free parking, free entertainment, raffles, and more. नाज़रीन, तो आप देख रहे थे अपना पसंदीदा प्रोग्राम सफ़ीर पाकिस्तान। मुझे उम्मीद है कि आपको प्रोग्राम पसंद आया होगा। और हाँ, अगर आपके पास भी कोई ऐसी रिपोर्ट है, कोई स्टोरी है जिसको आप चाहते हैं कि स्क्रीन तक पहुँचाएँ, हमसे रब्ता काम करें। सफ़ीर पाकिस्तान, आपकी आवाज़ और आपकी पहचान, राब्तों का एक नाम, सफ़ीर पाकिस्तान। अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान, पाइंदाबाद।